Zawlbuk Zirna run in kan lo lom le vek chu coming chu David mal song to nga ne biology teacher kan wen ni hianin da tun kum sang ni som ni paruwa van doi thak tak kan ti do nge question leak out te ong wangin NEET exam thadan ngai lo maya chuan analyze po NEET kan ti maya exam thatna kan question abigin biology question sang te kan ron analyze kan ron sei fele dona tin kan sei masak do loka chuan biology bi ka chuan tun kum sang ni som ni paruk NEET exam masajok me ni thuma mi le tuna NEET ka han ti exam non ni som ni pakhat tharuk sang ni som ni paro kan nei zo ta ka question trim chu biology a chuan a in zul viawa ama rojetle min ama mot ai chuanin exam masamot ai chuanin tlemin an ron upgrade ti mela ron ti changkang ta do hleka amar zu thil harli tu kom lawa chuan abultan natan botany biology po botany part do hlek karon analyze do na keima part big atang hianin question ron chuk ang chide kha a chapter ways do hlekin abultan na ni boka kan analyze zum anga exam nge chi nge chuak ti le ene waite sim kan thriat na tang khalin abultan na tang an ho zokonga kan en hal me nga hi tun NEET bika keima topic bika tanga chapter ri da tanga question rang ron chu da na ni ta a tlang puin he kan muang hirin cell kan ti big biology achuna trauma cytology cell chung chang zir na big rang kan ti ang chi ho khanin aron chuak nem le em maya kan muang hian he chapter 3 mode number 3 na cell the unit of life kan ti tang hen question pasari ngot mai aron chuak cell big a structure ang chi te han zir chi na rang ang chi te tin chu mi kai noi cell cycle cell division kan ti ang chi te le hemi biological classification kan ti ang chi sim thil nung sim cell manga an din so dang kan zir chi na cytology kan ti big kha ina huam pathuma khadin he pumpui han bel khom phe chuadin question som le ti chu ngot me chu ka chuang chuanin cytology lampanga hen ron da lian le tun exam bi ka hian tin yang botany part big plant based big kan ti morphology kan ti ang chi te plant growth and development kan ti ang chi te plant kingdom kan ti ang chi tang khalin aron chuak nual boka tin chu lawa chuan ecology kan ti big organisms and population kan ti ang chi te biodiversity kan ti tang hian in question paruk aron chuak boka and poni se kan sei du chuan botany part big kan ti big atang hian in question aron yang aron balance ma chuan chuan kan chang pa ngai view tur ka ngai zirla te po a question trim kan en lu tanga thil har ta question han analyze vak ngai khawm lo direct question deu kha ani vek thawa chuta chuan kan van nei viewing ka question som ni le apum puya question som ni le pasari lai mai aron chuka kha amak ang zongan su page one question har si lo chuan biology bi ka page one in vordor na theina kha ani ti hakan sei du leng poni se kan question te atir beratang kan en chawng ati khalin kan sei chaw mop don ni so kan question masa ber hi question 91 na hi code 60 kha kan ron analyze do na chu na kin zela kan teachers dam te poina ron analyze kha code 60 vek ani don ti la kha in lo en let a question bu ne na booklet ne lo en let du pon 60 ni ti kan sei tel du boka 91 na herein statement tai paron chuaka TNC statement one le two on da tlam puya statement hi adik ve nge dik lo ve adik zo ko mem ti kha a thu tang statement atang herein conclusion thu na ka se me turin ta kan chiar hrim anga statement one na herein chromosomes are fully condensed at the end of prophase 1 hi a chapter ang zon chuan cell cycle and cell division chapter atang khan ni ta kan zir fowa prophase 1 aron lan to chuan division cell division kan zira po meiotic cell division kan ti kha 1 le 2 a then so mani wang khanin 1 2 te aron lan to chuan meiotic cell division ani ti kha kan chiang ngal me anga chuan aron soibera chuan chromosomes kan ti kan mit thla kan mu 14 chromosome structure hi atira chuan hemi kan han riat belber chromosome structure an hi ani lem lova kan soi thina atirte a chuan cell cycle in tran chho khanin lazai ka han tiang chi khanin thread like structure ka han tiang chi khanin cell chung hen zamdar noi thina ama ro chu
khatia cycle cell cycle han paltlang zel khanin zoimong khan kha chromosomes structure ron din tur khanin kami DNA ka han tian si khan ron hlomuk zela atopa chuan kan thiat lar chromosome structure sister chromatids panina adin thin kan ti khan ron siam aron din suak thin kan ti kha chu prophase 1 a hianin statement 1 a hianin kha chromosome structure tak tak kan mu thei a condensation atop na ain hlomut muk tak tak atop na kha prophase 1 a thenge ti kha statement 1 aron ji ka hi chiang takin kan thria prophase 1 a chuan meiosis a chuan subphase sang thanga tensomania kan traffic kan soile sim simanga subphase panga tensomania chu leptotin zygotin pakaitin diplotin le dikyresis subphase kan ti ho khan ta leptotin ka han ti kha tir ber ni wangin a soifia na po engeng thread like state kan ti na mai khan ta leptonema ti te pon sui kan ti kha kal chhozela kha la zai anga chromosomes DNA sang sang ho network an hom kha ain lomuk zela atopa prophase 1 top ber kan ti bikin dikynesis stage ron themmeu kha chuanin chromosome structure tak tang khadin an ron hlomuk to thin kan ti kha chuanin statement 1 hi chu adik ta photta kan tik theita statement 2 here in message 1 resemble mitosis kan soi fo thina cell division chuan chinhi kan naya thil nung hrim hrima cell in divide dan cell pakhat atanga pahni emo ai tama in divide chhodana kha chinhi kan naya chu mitotic cell division kan ti le meiotic cell division kan ti khani ta mitotic cell division chu tin nge kan ko thin kan sui thin kan ti chuan equational division chu engi omji kan ti chuan equal to ain angchi atira a cell ma saber angchi kha adang pahni danga siam ber thin kan tia tin meiosis kan ti bi ka chuan stage pahni anga thena ta chu meiosis 1 le 2 kan ti khan ta 1 kan ti bi ka hi engen yang min put chan ti me meiosis kan ti rola reductional division kan ti chromosomes number diploid 2 n number of chromosomes atanga haploid n number of chromosomes in reduced thakna hun berakha meiotic 1 meiosis 1 kan ti kha anita amaro chu eta statement a hian resemble atia mitosis angchi khan equational division angchi in meiosis 1 po hianin ama an pui chi kha cell thara sian chuak ti kha aron sei ta hero chu adik thei ta chi lo ta meiosis 1 a chuan reductional division ain reduce zo kani diploid number atang haploid number ain reduce amairo chu meiosis 2 an thlen vele khan kha meiosis 1 a cell pani siam chu ang chi chi kha adang pani dang asian belle ta chu wang chuan meiosis 2 a chuan cell pali in ang thap aron siam chuak ta chu wang chuan meiosis 2 ero chu resemble with mitosis kan ti equational division pangai ani kan ti kha amar chu meiosis 1 zoron se wangin hei ero hi chu adik ta chi lawa chu wang chuan answer a chuan statement 1 is correct but statement 2 is false kan ti hi kan correct answer turani ching viewing ka ria adota kal leta ila 93 na hi morphology of flowering plants khana begin leaf hangan zirta ta chuan phyllotaxy kan ti hrimthin chuina hrilfina kan ti chuan thing emo plants kan ti big akung asema engedeng anha in rem dana kha phyllotaxy kan ti chuani meya engwangin nge thing kan ti te mo teng plants kan ti chi te hian anha in rem dan big te nei an ngai kan ti chuan an om na mun ain zar phar na mun zirzel khanin ain rem dan sang khan nei a chan chu plants kan ti ho chu an ma ni a choin siam thei eng mangin nge kan ti chuan ni zung chakna manga an ma ni a choin siam thei photosynthesis manga choin siam an ni awang khanin chu khoi tang nge kan ti chuan ni eng chakna mangin kan ti katero chu wang chuan ni eng emoni zung an mu tam thei na ber tur hoi zong khanin anna aron chor chhuada da po kha om thin ta chu ain rem dan thleng po hanang hong ta chu phyllotaxy kan ti khani ta tero chu wa chuan phyllotaxy na a soitum option atanga kan thlan chhuat the chu arrangement of leaf or pattern of arrangement of leaf ana in rem dan khani ta chu kan han soi zaw lo nga ain rem dan sang kha kan le khabu NCERT bu ate
mi a common ti mela alar zul pui pathum kan zira tero pakhat na chuan file taxi pakhat na chuan nge kan nei kan ti chuan alternate kan ti ho kha alternate file taxi kan nei a alternate kan ti chuan a in chok emo a in dot dan a in rem kan ti kha ni ta a leave hrim hi khoi tanga ron chor chuak nge kan ti chuan astema a note a chang kan ti lai zel tanga ron chor chuak ani ta a alternate a chuan a in choka ron chor chuak turan ni wangin a hna pakhata kha a ding lampang zonga a ron chor chuak chuan a dot chi kha a vei lampang mo a right side le left side chuan a dot le kha a ding lampang a tiang zel kha in a in rem chho thin ta chu alternate kan ti kha ni ta tin panhina nge kan nei le kan ti chuan opposite kan nei le tero opposite file taxi opposite kan ti chuan a le lam note pakhata tanga a chang pakhat atanga a le lam a hoi zong in anglo opposite zonga a hna a ron chor chu khan opposite file taxi kan ti tero chu a le lam ma se a hoi zong in anglo ang chi ho kha opposite file taxi kan ti ho kha ni ta a chuan pathum na nge kan nei le kan ti chuan hold kan ti ho kha vele ta hold or verticillate kan ti ho kha tiang ho a chuan a chang pakhat atang hianin a leave a hna kha pakhat ayatam an ron chor chuak thina tin in rem dana po tlema circular a bial do in rem thin kan ti khatero note pakhat atang leave pakhat ayatam man ron chor chuak thina chu in rem dan arrangement a po tlema a bial do lekin anin rem kwal thin a note pakhat atang khan ron chor chuak thin kan ti kha hei hold kan ti kha example sang point le khabua khanin veka alternate a chon chaina roast kan represent thina opposite a chon guava kol thei kan ti an chi te hold kan ti a chon silk cotton kan ti an chi te katero he kan soi zau zela na kin zela in lo en let tur ka du wangin answer remote in shil lovin enge zia kha enge ma chen kan soi duwa le dot le kan kal le ngalang hei hi chapter nia zirna kan neya plan kingdom a kharin kan en thuak a tin chulawa chuanin khoya nge kan hmu le kan ti chuanin enge niang cell chungchanga khang kan zir bok ta a plastic kan ti ho kha kan hringa plastic hi chin hi kan neya engle nge kan nei kan ti chuan plastic chin hi chu olsam zonga kan soi don chuan pigmented plastic kan ti ho mo pigmented plastic le panhina chuan non pigmented pigment chu kan hravek ang tero rong siam tu thai hi thil nung dang te na plants kan ti hoi kan thiar than na ol sama chuan an rong pek chua atang puin a hring ka han tiang chi te tin enge ne yang te ma eng do ser thum rong do a sen do ka han tiang chi rong an nei na bi ka khan dang lam na pakhata chuan ni ve ta chu pigment kan ti ho khani ta chuan azo nei na ron zo hi the plastic that stores xanthophyll xanthophyll chu pigments chi khatani ta pigments ro xanthophyll si eng color do berne kan ti chuan a eng lampang pero yellow color ron siam chok tu kan ti khani ta chu ti ang ho chu plastic jinga khanin eng in nge che khol bere mo eng nge siam chok ber kan ti chuan chloroplast kan ti ho khatero hei pigmented plastics tho amara chu tlema a rong hring ni lo thai tam takina majority ina an nei a hring ni lo a engte a sente khatiang a ser thum rong do an siam chuan hun kha chromoplast kan ti khani ta chuan chloroplast ve thunga hemite pan hi pigmented ve an ni ta pigmented plastic ve an ni ta chumi ro po chromoplast kan ti hawa hi yellow kan ti te orange kan ti ang chi te tin chu lo chuan red color kan ti ang chi mo chuan chloroplast ve thunga hi chu engen yang minga tang he kan hrenga langa chlorophyll kan ti ho mo chlorophyll sang bikin main chlorophyll pigment A kan ti ang chi te chuan accessories B C D kan ti ang chi ho mo ka ti ang ho sim chuan hun khani ve thung ta chuan adang hi soi kai lo ta ila non pigmented kan nei vele ta chu tiang hawa chuan enge larber kan ti chuan leucoplast kan ti ho khatro leucoplast vele ta leucoplast hianin chi san thana ve ta tu na 1 le 2 option kan mu ho hi pakhat na leucoplast kan ti ho chu aminga tang hianin enge
non pigmented kan ti chuan color siam chuk lo ma se thil check hole na storage body kan ti khani ta chuan Eleuroplast kan ti ho chuan enge a check hole thin kan ti chuan tlang puin eleuron layer te kan hrenga tero protein kan ti ho protein an check hole na tin amyloplast kan ti ve thung chuan starch kan ti ang chi te chuan carbohydrates kan ti ang chi te tero tin hemi lawa kan zirlai bu kan zir thina chuin eleuroplast kan ti ang chi fats oil kami storage body khawng bok chu leucoplast nuai non pigmented plastic kan ti ho ka empoli se answer chuan xanthophylls in check hole na kha enge kan ti chuan pigmented plastics jenga mi chromoplast si ani ti la kha correct answer option 4 adot le kal le ta ila matching list 1 le list 2 hi biological classification na kan zira slide cha te po kan en fowa he bikin engami nge kan ti chuan biological classification chapter ro po kingdom fungi look kingdom fungi noi mi khatero hết anh cần gì mình này kingdom fungi ta chuan en nghe ron ko tum ho list 1 list 2 en kan ti chuan sexual reproduction in fungi mi ho ka process sang ho ka tro sexual reproduction ta chuan kha sexual reproduction akan process sang om ta list 1 a hian fusion of protoplasm between gametes chu eng tin nge atram min an soi thin kan ti chuan plasmogamy kan ti kha tero plasmogamy om zia chuan plasmogamy a chuan cell parent cell pani tingan ziak menga cell structure kan shet than kha haploid gametes kan ti ho pani kha a infuse chia kha in plasmogamy kan ti kha ni ta amaro chu kan shet rem tur chu organisms dang nena dang lamna chuan organisms danga chuan kha fusion of gametes pani parent gametes pani haploid cell pani a infuse khan nge niang engkim protoplasm cytoplasm cholo po a nucleus thlang khan a infuse ngala vectrina amar chu fungi bi ka chuan kha haploid cell pani gametes pani a infuse khan in a cytoplasm ho chu infuse khoma amaro chu a nucleus kan ti kha an infuse ein belbom ve ngai lo ta chu in eng stage a nge aron throi thlen kan ti chuan dikaryon stage kan ti khan di means true karyon mean nucleus true nucleus stage a khan aron throi thlen ta tero chuan adota chuan enge thleng le kan ti chuan kha sexual reproduction of fungi kha din fusion of two nuclei tuna nucleus pani kan nei kha a infuse veleta chu a process minga khadin nge an soi na kan ti chuan karyogamy karyo means nucleus kan ti thoka fusion of nucleus kan ti kha thleng veleta chuan a to bera chuan kha diploid cell aron changta kha zia chin hin lang theingem diploid cell aron changta chi ta chuan to bera chuan he diploid cell hi enge kaltlang nge ngai kan ti chuan reductional division chin kan soi zo chi meiosis mangin a in reduce lem diploid atang haploid a in reduce velenga ta chuan haploid cell pali aron sian chukanga chu achi kan ti big spores kan ti ho kha haploid ho kha ron din chuk veleng hi sexual reproduction in fungi kan ti big ho mo kha khan ta chu generation of haploid spores chu eng mangin nge eng process mangin nge athen thin kan ti chuan reductional division meiosis mangin chuan correct answer chuan A2 B3 le C1 option number 3 hi correct answer ni chuan dot le statement type tho given below are true statements statement 1 hey plant kingdom mi tero in gymnosperms the male and female gametophytes remain within the sporangia adikangem gymnosperm kan thilar na bera chuan nge yang naked seed nei kan ti emo achi tuam chhong tu a thei kan ti fruit emo ovary wall nei lo kan ti ho kha gymnosperm ho chuni me
amar chu gymnosperm kan zir kan na hriat reng tura chuan heterosporous an ni to kan ti heteroterophytes rang ta chuan spore in anglo chini an nei a chu micro le mega te kan te ro microspore le megaspore te kan te ro chuta chuan heta statement 1 ran suya chuan male le female gametophyte kan ti male le female gametophyte chu microspore kan ti le megaspore kan ti kha sporan zia chunga adigem ti khani meya chutuna ka suyan khan heterosporous ni mio wangin adikani ti la ya khatero male chu khoya ne anom chin kan ti chuan microsporangium kan ti ho khan meya chuan female ve thung chu ti kan zi me chunglam pang hi a chuak zela megasporangium kan ti khan pero megasporangium micro means small mega means big kan ti kha chumia chuan male female gametes mature gametes kan ti pollen kan ti ang chi te male a chun ta tin female a chun ek khateng chi kha amron sin chuk la thin chuan statement 1 dik phot statement 2 in gymnosperm seed are not covered to han sei zo chi gymnosperm je chu enge kan ti chuan gymnos kan ti chu naked ti na chuan sperma kan ti chu seed ti na khani meya chumi je chu a ovule sakha seed a chi puitlinga aroin siam chuaka amaro chu upon le ovary wall kan ti ang chi a fruit a thei tak taka in siam thin kan ti angiosperm mi ang ka an nei phavelova chuwang chuan naked seed ti an ni thin seeds are not covered hero chu adik vele thawni chuwang chuan both statement 1 and statement 2 are correct hi kan chan na turani tero adot lekal le ngala hi biological classification a khani na top langa kan zira mad cow disease is caused by fiam thote pon kan ti kha kan mizoto kan le chon bong a thi kan ti kha tero chu engtin nge ron thlen kan ti chuan kan hriat lar prions kan ti ho kha tero prions ina ron thlen atin mad cow disease ti lo pon enge scientific term do kan sei chuan bovine spongiform encephalopathy kan ti ho kha tero BSE kan ti ho kha ni ta ten prions kan ti shim hi enge virus kan ti te viroids kan ti andang lam na kan ti chu an mani structurally chuan in enge ne yang nuclear material kan ti chi RNA DNA kan ti chi nei velo protein ina asim thin kan ti kha chu kan thit chin kha adang ho chu aspergillus kan ti chu fungi ne mycoplasma kan ti chu bacteria smallest living organisms kan ti chi te tin viroids kan ti chu virus ai te le chom RNA na sip te kan ti kha kan zir kha pero en poni se mad cow disease kan ti mo bovine spongiform encephalopathy kan ti ho thlen tu bera kha chu prions kan ti ho akha ani infectious protein molecules kan ti ho kha adot le kal leila hi cell unit of life a kharin kan ena mitochondria kharin mitochondria shim hi double membrane bound kan ti kha rang atom tu kha layer pani nei kan ti kha chu outer upon jok le inner a chung jok akha tom tu hran ve kha nei ta chuan a inner membrane a chung jok a rang atom tu a chung jok a hi hianin enge a chunga enclose enge a khuap ti khani meya option atanga kan hmu thea chuan he alem na ka en kop chuan matrix kan ti ho kha semifluid kan ti ho khan ta tin matrix shrim a hianin eng thil dang tenge om kan ti chuan he kan hmuang hianin mitochondrial DNA kan ti ang chi te tin chu lawa chuan ribosomes kan ti ang chi te tero ka teng sang kha kan hmu tin chu lawa chuan Krebs cycles kan ti kan zir fochin khami kan thena tur khana cycle kan ten tur enzyme poimo tak tak ho kha he matrix a hirin an tel thin kan ti kha tero chu 103 correct answer chuan option 3 matrix a hi inner membrane mitochondria big na enclose a khuap big khani tani
105 na hi plant kingdom a khalin hei ka soi thina tirte kan zira piangin classification of plant kingdom ching takin at least a classes thangin sub kingdom te chuan a division le a classes thlang talin kan thim ching turani ti kan soi thin kha chuan hei ran chuak ta chi ta sphenopsida kan ti hi engami nge eng division hoyami nge ti khani me division thang plant kingdom a kan nei atero thalo faita kan ti te bryophyta kan ti te pteridophyta chuan gymnosperm le angiosperm khami a khan sphenopsida hi en class ber nge kan ti chuan hei alema tangpoi kan hringa me anga ferns kan ti ho chu enge kan ti chuan pteridophytes kan ti ho a khan tero pteridophytes hi class palia chensom an nia chu eng tenge kan ti chu hei kan huang hiarin Silopsida kan ti Wicks fern te Lycopsida club moses chuan tuna kan zone min zolmek Sphenopsida horsetails kan ti le Pteropsida ferns kan ti ho kha abikin in zilai bu biga kan zira chuan atop pani tema advanced type kan ti do Sphenopsida le Pteropsida kan en big thina kha tero tema andang lam do wang kha din le answer chuan option 2 pteridophytes no min ni matching type tho hei po hi eng chapter mi nge kan ti chuan biological classification chu bacteria kan ti ho noi mi khani ta chuan bacteria kan ti ho kha an pian phung an shape azir khanin atlang pui bacteria kan ti chu prokaryotes kan ti ho unicellular cell ten itlang pui ta chuan an shape azir khan chi hran thrana thensom kha an ni ta chu eng tinge kan ti chun hei kan huang hian spherical rod shape coma shape spiralum shape kan ti ho khan ta chu list true min en hiarin thaizom tur an hing ne hen thaizom tur an shape a khati khani meya spherical kan ti ho chu helam nan ka ron da nga la tero spherical kan ti hi enga bi nge kan ti chuan coccus kan ti amo plural form a cocci kan ti kha tero chuan rod shape kan ti ve thung chu bacillus kan ti mo plural a bacilli kan ti ho kha number 4 coma shape kan ti chu vibrio kan ti ho kha tero chuan spiralum or spirilla kan ti spiral form kan ti ho kha hei hi a matching ngai ta a2 chuan b4 a2 b4 c1 le d3 tero a2 kan entrale lo nge b4 a2 b4 c1 le d3 chu option number 2 tero hemi han an mil le hi mithin han mut fialo thina le adik na kan chale ta ado da kan kal le na lang hei po prokaryotic cells in changbok khanita cell the unit of life ami kan soyang khanin cytology lampang cell lampang chok tha kan dia question pasari ngot mai NEET level a chuna weight sang takan ngot mai chapter khata tanga question pasari han chok ngot mai khatero chuan le prokaryotic cell eukaryotic cell danglam na kan soi to a common beratira definition kan soi thina pro means primitive kan tia amasa ho cell shima po khovelaron masaho kan ti la eukaryotic true cell kan ti ho true cell in sense kan ti chuan true nucleus kan ti chi nucleus genetic material sang atom chong du nuclear envelope nei big kan ti chi te kan danglam na sang kan soi ta chu mai pialama hei option a te meron peta ata hian azona chuanin prokaryotic cell characteristics ani phungsang an hoi abcd chang hian dik zong tlang chuak roti khani mai ama savera ribosomes an nei dan chung chang aran sei ribosomes poi mo je kan theveka tero ribosomes protein sian chuak tu ania translation mangin enkim central dogma in sheet kha amara chu ribosomes hi prokaryotic cell kan ti eukaryotic cell a hianin ain anglo ta structurally an pian phung asiam tu a sub unit zirte khan tero ta chuan a hian ribosomes are made up of 50s and 30s prokaryotic cell b ka chuan ribosomes hi sub unit pa hi 50s le 30s in asiam ani adi kan tero chuan amaro chu entine kan soi thin kan ti chuan 70s sub unit kan ti thin tero environment ya belcomin 80 to 70 cm he ma se kan sei vector kha sedimentation coefficient Vedberg unit te kan chu thin kan ti khatero ka chuin thachin mm chu eukaryotic cell ve thung chuan 60s le 40s kan ti ang chi 80s sub unit 80s ribosomes an nei
chuan e na chu dik phot chuan panina they can have plasmid plasmid kan ti hi engani extra chromosomal DNA kan ti ho khanta prokaryotic cell a chuain hemi an main chromosomes kan ti pialama hian circular DNA kan ti ang chi plasmid kan ti ho kha an nei thin kan ti khatero chuan engkim autonomously independently in replication then perform the kan ti khat sanna kha kan ti chuan origin of replication by technology in zir ching tu ORI kan ti ori kan ti chin ka ti site te kan nei bi ka wang khan replication te an ma ni copy puya kha tharan sian chok the chin kan ti khatero hei podik le phot chuan pathumna sina they contain mesosomes hei po kan soi thina mesosomes sing kan ti chuan bacteria shimshi prokaryotic cell shimshim eukaryotic cell nan danglam na lian do pakhata chuan membrane bound organelles an nei velo kan ti khatero enge membrane bound organelles kan ti chuan tom chhong tu nei hawa kha membrane bound kan ti khan tan sina kan soi chi mitochondria te po arang kan ti ma tom chhong tu membrane kan ti nei ho zong kha eukaryotic cell tan bi kan ta ama se prokaryota chuan khati ang chi organelles ang kha an nei velo membrane bound organelles kan nei velo amar chu apoi mo zi kan thia organism sang te eukaryotic cell a chuna begin to china kan soi zo chi mitochondria te po poi mo zi powerhouse of the cell te kan ti atero ma se engtin ne prokaryotic cell ho hian khati ang zong perform tu tur akha an nei ve the kan ti chuan organism an nei ve si lo ati zona o me the ta chuan modification engamo in siam danglam theina khan nei ta chu englai ngan siam danglam kan ti chuan an plasma membrane akha unmodified china chu infolding of plasma membrane chu minga mesosomes kan ti khatero helai a plasma membrane hi a khwar lut zongin infold a in thep lut china a cytoplasm lama khanin chu in a in thep lut satli mai khan ni lawa tuna kan soi zong eukaryotic cell organelles na an tho ang chi kha an ron tho sak ve china chu ti zinga poimo a chuan mesosomes ina a function poimo a chuan engadiang cellular respiration kan ti ang chi a chapter to pa in zirang chi te tro khatiang sang ang chi te tin replication thlengpon tin heta a cell wall shim he bacterial cell wall shim ron in din chuan tur khanin function poimo tak kha aron thok cheu mai ni kan hriat chi em kha chuan sina po hi dik le phot chuan dina they have peroxisomes ro chu membrane bound organelles kan ti khatero kan sei zo chia bacteria prokaryotes kan ti ho chuan membrane bound organelles an nei velo chuan peroxisomes chu prokaryotic cell tan ni lovin eukaryotic cell tan tero eukaryotic cell tan ni peroxisomes chu apoi mo na sang detoxification na tan te poi mo kan ti kha chemical substance laom tak te lo thifim tu poi mo element kan ti kha le ani chuan abc dika d diklo khonge option kan chan the abc only option number 2 hi correct answer ani mai ngadot le kal le ngal te ang no hai po cell bok smooth endoplasmic reticulum chi kan ne ya rough le smooth rough means ene kan ti chuan ene yang bol tek kan ti mo a roll lo kan ti ang chi akha anta ti rough tu ber po ene kan ti chuan ribosomes te kan ti khatero chuan khatiang ribosomes nei vele lo a smooth khan vele ta chuan smooth endoplasmic reticulum zota pakhana is actively involved in protein synthesis na china kan lo soi lo zela poimo khom mai wana smooth endoplasmic reticulum SER chuan protein a siam chok chin protein chu khoya ngen siam chok chin china kan soi zo to translation mangin ribosomes sa tero chuan ribosomes chu khoya chau nge om kan ti chuan rough endoplasmic reticulum chuan smooth a om thailo protein in siam chok thailo panina is a site for the synthesis of carbohydrates china hi pokan lo soile that to plastids chungchang khanin non pigmented plastids rong siam velem lo ma se thil an siam chua sa selin an siam chua sa lo khol khom tu storage body sang kan soi to tero ta khanin starch kan ti te carbohydrates kan ti chotha tak kha selina lo check khol ho kan ti kha enga nge kan lo in zol le tai la kan keu let le dun in garin hal ringa da zo chi henin po se carbohydrates kan ti chi te kha SER smooth endoplasmic reticulum ni lovin na china non pigmented storage body plastids kan ti khata khanin
amylo plus kan tiang chi leuco plus ngoya anom kan ti kha he podik lo le phot pathum na has ribosomes attached to its surface he po kan swing ati raf tu ribosomes kan ti kha smooth chungchang kan swing mek chunga chon dik thelo palina is the major site for synthesis of lipid he chu kan thelo ani pon lo thelo in option chun bang chunani to wangin lipid siam chu na mun pui ber kha smooth endoplasmic reticulum kan ti ka le option number 4 correct answer ni adot le kal le ha zel teng ti tur dam do le zale som pa na 111 he po cell chung chang bok cell theory was formulated by cell theory kan ti cell ni phungte apoi mo dante thil nu indin na tura apoi mo zite ron zir chiang tu khatiang theoretically aron proof tu kan ti kha tu tenge ti khan maya tero kan soi thina tir bera chon cell shim anga yang thil nung big living cell kan ti big thil nung big a cell nung kan ti big metabolic activities thok tak ho ron muchuk ma saber tu kan ti khachu Anthony von Leeuwenhoek kan ti khan ta amar cho theory ang zonga a cell ina function tak an thok dan te an poimo dan te thil nung ta na an poimo dan te ron propose ron sei chuk tu chu tenge kan ti chuan option number 3 Sladen and Swan kan ti kha tero Matthias Sladen le Theodore Swan kan ti kha an hing pung poi kan thele to manglo tam tak chuan dang hi nge diklon sang kan ti chuan Singer and Nicholson kan ti te chu fluid mosaic model kan ti kha tero plasma membrane structure ron sei chuk tu ron chip ta ron thil fia tu te kha chuan Anthony von Leeuwenhoek kan ti hi chu living cell cell nung tak chiang taka ron zir chiang ma saber tu kan ti kha chuan Robert Brown kan ti ve thung chu cell chunga a thuak a kholber brain of the cell kan ti nucleus chungchang ron zir ron mu chuak ma sa tu ber kan ti kha tero le kan thei chu kan la ching viewing garing hey po cell chungchang bok which of the following is not prokaryotes hi biological classification da khanin kan zirta prokaryote chungchang tu kan sei zo chi to difference between prokaryote eukaryotic cell chu engtik lai pon in mut lai ron kai har thut cheu an ron zot thut cheu ni pon sai su ni chonin point nga tal hi chu sei ngal za zat thei tur kan ti chin ka tero le ang poni se organism sang zong in prokaryotic cell nei velo kha enge kan ti chuan kingdom fungi tero multicellular chuan eukaryotic kan ti ho kha fungi mycoplasma kan ti chu bacteria enti kan sei chin kan ti chuan pplo kan ti khatro pleuropneumonia like organisms more or less living organisms known te kan ti kha that can live without oxygen boro te lo pan dam kha chuk thei te sang kan sei ka chuan bacteria pa nga eubacteria ho oma chuan blue green algae cyanobacteria kan ti ho kha hai chu bacteria noi vek chu prokaryotes vek an ni is not mean zo meo wangin fungi hi multicellular eukaryotic organisms an ni le next question hi plant growth and development ami ani vele thungta chuan which of the following plant growth regulator promote internode elongation khani meya hai chu internode elongation prior to flowering apart so the tura achang kan ti thanwak emo ka kha eng mangin nge eng hormones mangin nge kan ti chuan gibberellins kan ti kha tero chu enge process ming internode elongation prior to flowering kan ti kha eng mangin nge kan ti chuan a process kha bolting kan ti kha eng ho nge a begin kan ti chuan rosette family kan ti ho cabbage zik hu man tiang chi te kan sheve ka nga le se chin ba kan thang theilowa tin a nain rem dan amum tula circular pattern a bial zo in rem chu wang chuan nge ning a par ron chuak tur te kha dal thin ta amar chu eng wange kumtina lo nei tu ten apa zik rum te kan chin reng thei a chi kan nei reng thei kan ti chuan he gibberellic acid treatment an pe ka wang henin akung akha than san tir wa ka chun apar ron chu thei pha thin ta apar chu mi chuan an jes pa ma rem chun apar poimon chu a chin sim na tan te kan ti chin ka tro chuan chuan hi apoimon na gibberellic acid ji kan ti ho kha adot le
hei morphology of flowering plants semi placentation placenta ovary chunga in siam na huna zirzela ovules in rem dang kha placentation kan tika chinga kan ne chili ron da chuan example nen thai zom tur he chu share top tur kan ti kha example akha tero chuan marginal kan ti ho chu atlang thul tak tak ovary wall ngai taka in rem kan ti ho kha kha ange kan hu kan ti chuan p family or fabaceae family exile placentation kan ti exile angle in rem thin kan tia exile angle kan tian chi angle in siam tur chuan line pani in intersect te ngai thin kan ti kha tero ta chuan kha ting ho kha kha ange kan hu kan ti chuan tomato kan tiang chi ate kan mu ta parietal placentation periphery ovary wall ai chung thlet si a periphery atlang hlu la pong loi kan ti ka in rem thin kan ti ho kha argemon tero chuan free central placentation kan ti septa replam kan ti reng reng mu turom to lo ba ka a placenta ovary lai taka a centra in siam kan ti ho kha tero primrose kan ti ho kha ni le ta han thlang chok don ta la A4 B2 chuan C1 tero le D3 D3 he option number 4 correct answer ni he chu nangma ni hriat top ngai example ho kha apo plant growth and development mi tho which are the following plant growth regulator is used as herbicide lo tur kan tiang chi kha growth regulators plant growth regulators berne ti khan me lo tur ta na kan man chuan chu ene kan ti chuan 2,4-D kan ti khatero atlang puin 2,4-D kan ti an chi ho chu thaina amma sian chua ni lem lo naturally occurring ni lem lo mishing ina kan man ma mo turanga kan siam danglam synthetic kan ti ho khan ta chu ta ro po eng hormones berne kan ti chuan oxygen ami khatero chuan 2,4-D enge lampum kan ti chuan 2,4-dichlorophenoxyacetic acid kan ti kha heilawa tun na ya phe chuan tharom le to kan ti kha 2,4,5-D kan ti ho kha 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid kan ti ho kha omle to te kan ti kha chu synthetic mixing na kan siam chu big oxygens enga ta na mang tangkai nge lo tur thata kani kan ti kha tero adot le kan kal le ngalang hepo matching ani le ta hepo hi selami tho khatero kan soi thina matching reng renga chung kan thiam han thai zom ma sapotila chuan engen yang option atang han milte la hriat the te kan ti kha chiang ta olsamber sister ni kan ti te christy kan ti thaila koi sis kon lo thelo do poni me the chiang ta kan zir alang sar zola chuan cell membrane cm2 ber kan ti phospholipid bilayer he chu te pan kan threvek chuan option D list 2 D le list 1 list 2 tur list 1 D le list 2 3 hi kan thai zom thei ta D3 chu ka an china option a hen pakhat chi chuan option 4 hi kan thlang thei ngal tro A2 chuan B4 chuan C1 le D3 hi correct answer tur ni he chu kan sei do jong mai nge chuan 128 na hi chapter dia kan zira plant kingdom kan zira tin organisms and population interaction kan zira bokta symbiotic association kan ti mo angani yang mutualism kan ti kha species panhi thil nung panhi an tho dun na in puiton ve both benefits kan ti ho kha symbiotic association kan ti chuni me fungi le algae bi khanin kha association an nei khanin tinen ko thin kan ti chuan lichens kan ti kha tero mizo chon rca te kan ti kha thingkung upalama phei chuanin an bet thup thin kan ti kha tin pollution indicator thata kan ni ti te kan soi thina tero tiang ho omna reng chu aborok po thing him big te kan ti thin kha chuan fungi bi ka hi entin nge kha association khan an ko thin kan ti chuan fungi chu mai ko bayan kan ti ho kha tero chuan algae chu phycobian kan ti ho kha chu correct answer nadot le kan kal le ngalang hey cell cycle cell division a cycle kha kan zir fo a sequence a in dot danin a thlan danin dot in rem tur ti te ban test na kan ti chuak fo kan zir vel chim a cell cycle chim chu
hlom lian do pahnia thenania kan tia chu enge kan ti chuan interface kan ti preparatory phase a in puat cha hun chung le actual cell division cell in divide tak na m phase kan tia then somani ta a chuan interface bi ka hi phase patuma then somani ya chu g1 s le g2 phase kan tia tero m phase hi hlom hnia then velenia chu enge kan ti chuan karyokinesis nuclear division le a cell tak in divide hun cytokinesis tro cytokinesis chuan karyokinesis bi ka hi stage sanga p meta chen ni vele thunga kan ti khatero prophase metaphase and phase le telophase sa he chuan thing view chuan option ameron da chuan adin dot dana rem tora chuan g1 ama sabera g1 atang s atang g2 tro g1 s g2 le atobera m phase kan ti hi option 1 hi correct answer turani 133 na endomembrane system includes cell b ka khanin cell chunga khanin organelle sang thok ho big tam tak ma cella system nei big thok ho big tang rual big anom thri kan ti kha chu endomembrane system big a khan om ta chu ding ho chu in dot danin eng tenge kan ti chuan ma sabera enge kan mu thin kan ti chuan er endoplasmic reticulum adota golgi na achun zoma chuan lysosomes le vacuoles in achun zom le thin option 3 a hi correct answer ni 135 na hi morphology of flowering plants kan zira tero so he a formula kron da Solanaceae family big miron zota Solanaceae family big ka enge a statement chang hianin adik zong thlang chuak ti khanin meya chuan pakana flowers are bisexual and actinomorphic tero hi bisexual an nia actinomorphic radial symmetry and nei bok he chu dik pot bina calyx have 5 sepals and are united tero calyx kan ti sepal so chu panga an nia pentamerous flowers an ni meu wangin chuan united a infuse hlom khatin nom thin gemo an ni thin chu he kan mule ta a digle thap hei po chuan androecium have 5 stamens and are epipetalous androecium a kan ti stamens kan ti hawa kha panga an nia chuan epipetalous abulchiami corolla ne infuse bok thin hemi sign hi kan mu thin ka tero dome shape kan mu thin ka he podic le thap ato bera ovary is inferior ovary kha position noi bera om thin kan ti amara chu he sign hi ka en china achung zo ka om thin chuan superior ovary an nei ani adik lo abc dik chuan option 3 abc on hi correct answer ni 137 na hi organisms in population ami thau khatero competition tungchang ania satel le kel ho thum pol kha wile kel wile art ti om china ma ta tu chuan satel le kel thum pol kha nge ngong ta chuan satel le kel ka han ti ho kha Galapagos Island a khalin atira satel ho kha pungvio ma se kel a kha han vulchi khalin nge niang kha satel ho khan rem ta dog doga an mang ta hil ta chan chu nge kan ti chuan kel chu satel ai thot chuanin nge niang chazon konga te in thapun konga te an chak big em kha khanin a chak lo zo kha an di bral ta zung thina chu competition goes competitive exclusion principle ate po kan zir ka tero dikphot chuan as regional goats were more efficient at browsing than a Bingdon tortoise he chu tu ka sei zo chi an chazon dana te an in thapun da te an chak big em kan ti ha kel ka chuan region podika a chan ber kharam shil fe boka both nr are correct nr is the correct explanation of a option 3 kan ti thei don tani padot le en le taila list 1 le list 2 hepo organisms interaction kan ti population interaction a khani le ta species pani interaction nei ta se tho dun nei ta se enge anghong dana khani meya pakhatna list 1 a both species are harm an pani in enge mo chanan nei ve chu tiang kan mu na chu interaction a chuan competition kan ti ho ka tero chuan one species harm and the other is benefited pakhatin a chana pakhatin eroina hlok pui chu tiang ho chu predation a khan tero a predator zokin a hlok puya chuan a prey zok khanin a chan ve thung kan ti kha chuan both species are benefited mutualism or symbiotic kan ti kha chuan one is benefited while the other has no effect pakhatin a hlok puya pakhatero chon chana nei lowa hlok puya nei lo neutral angin om thin chu commensalism kan ti kha tero
enge correct answer A3 B1 A3 B1 C2 le D4 option 2 hi correct answer ni 249 na kan en lenga hi biodiversity and conservation na kan mu khan ta Amazonian rainforest a kanin species diversity ai zar phardan thil nung sang sang an tamdan akha atam beratanga atlem berin an indo dain ramro tenia hei pai cha tin ron da thapa in lo en zui lenga en point senge tam ber kan ti chuan hei kan muang hian invertebrates kan tiang chi ho hi tam ber species noi khat le sing ni le sanga chuan oma chuan invertebrates chu D number 1 tero chuan aduta enge kan ti chuan plants ho chuan aduta enge omle kan ti chuan fishes kan ti ho kha tero chuan aduta birds le mammals kan ti ho hi a descending order ani tero D S C B E D S C B E option number 4 hi ain dot dan descending order ni apai char hin lo en non lenga species omzat an record akamo 256 na hi tlema cho ve ngai da wakhania cho po ngai lo consider population of 10 million cell atira initial population is 10 million ita se chuan given per capita birth rate hi 0.002 nita se death rate hi chutiang chi 0.002 nita se la the expected number of cells after 10 generations so akhakal tlang le ta se la enza in nge an punang nge an tlemang nge an ngai rengang ti khazo na ne meta he kan stria tro he engami nge kan ti chuan engane exponential growth kan ti ho population a kan muta exponential growth chu tin ne formula kan switching kan ti chuan and looks dn by dt is equal to rn t khani metro chuan r hi engtin nge an switching kan ti chuan intrinsic rate of natural increase te kan ti chuan ne silver kan ti chuan bar rate le dead rate in tro chuan bar rate le dead rate chuan an che wang 0.002 ve an ni wangin 0 chuak don chuan population kha than ber don lawa kem pha don lawa an ngai oreng don chuan generation kha engas tampo kaltlang sela a population kha ngai reng don stable don 10 million tho an nei don ni adot le kal le halang za sunga pasrina I post statement type tho hi selami tho kha plasmids are autonomous replicating DNA na chikan soi zo chia plasmids tung cha kan soi tero circular circular DNA kan ti ho khanita autonomous an na chan chu self replicating an manin DNA an sian chok thei kan ti kha om zia chu plasmids a chon circular DNA kan ti engemo site chu enge kan ti chuan ori kan ti kha enge om zia kan ti chuan origin of replication kan ti khan nei wangin an mani in DNA strand tharan sian chok thei kan ti kha the fourth statement 2 plasmids are extra chromosomal DNA kha prokaryotes ho khan an chromosomes pa ngai ba ka khan tu na mi plasmids sian nei kan ti extra chromosomal DNA circular structure an ni kan ti kha both statement 1 and 2 are correct he podi gletha adot le hey organisms and population chapter logistic growth model of population is considered more realistic than the exponential growth rate growth curve khat hi kan ya pakha chuan exponential le pakhata chuan S shape or sigmoid curve kan ti kha teng wangin ne logistic growth hi engane yang arin tlak zo ke mo atak rama thleng zo thilnunga he ko vela kan ti chuan he ko vela ren chuan kan resources tlan kan ti chote e turte kan mun ote khalin kain thapun tampo le min dol lo tulanga kan ram ote kan ele in turte kan mamo sam tulang kha khalin carrying capacity level kha min thlem thin kan ti kha tero chu hemi khovel hrim hrim thil nungina kan ton reng chuanin a realistic zone kan kan ti kha logistic growth rate kan ti kha tero asar songadik phota region resources are finite a chan ber chung kan ti chuan kan thil mamo thang e turte sille fente mun space kan ti an chi te khanin min dai lo chin finite chin kha anei mio wang khanin ti khanin meya chuan both A and R are true and R is the correct explanation of A kan ti theidon it chu khami zonga kha kan analyze thok thena thil harli tu gom lem lowa
kan chang dik tlang pui vek tura kan ngai ringot ai ma zo fia du nei te kanam chuan ein zo fia thei zel le te khanin kan dot leya kan zirtir tu sang chang ten an ron analyze tur ten lo thir sun zom zel don nia in the vai chunga lom thu ka soye botany question kan han analyze strand anga question number 100 na achangin which of the following statements regarding photorespiration are correct atitani adik khazo na ngai tani option how we can enanga option number 1 at swanin do not occur in C3 plants atia hi adik lava athansu C3 plants at swan thlenga so carbon dioxide is consumed and oxygen is generated atia oxygen hi achhuak lo shimshima photorespiration na hian ani chuan hi po hi adik lava phosphoglycolate is formed atia hi dika this one adot le hi anila no synthesis of ATP and NADPH atia hi adik boktani photorespiration kan ti khanin C2 cycle khanitani C2 cycle a chuanin RUBP plus oxygen in the presence of rubisco ani chinka in the presence of rubisco 3PGA pakhat asyama chuanin phosphoglycolate khasiam boktani heng ho hi asyam chwa te kha anita heng ho hi thil dang kha engma vasyam lawa glucose asyam lava oxygen asyam lava NADH po engma asyam lava chuwang chon hemi photorespiration or C2 cycle hi useless cycle po kan ti chin kha ani chon khoi khange kan answer tu nyang option number 4 hi C le D hi dika answer option number 4 tur next 101 question here leila select the correct sequence of experiments that led to a gradual understanding of photosynthesis in higher plants atita photosynthesis chapter early experiments how kha indo danin rem ro ti na ngani me so khoi khange masazok eng experiment khange masazok ti kha kan en photanga ahma sabera chuanin role of air hi kan zira role of air kha scientist Joseph Priestley experiment conduct khanita adot leya chuanin release of oxygen hi anile ta hi gen engine house experiment khania adot leya chuan production of glucose hi Julius von Sachs akha production of glucose or tipo hianin class a chuan kan zir dan chuanin first visible product of photosynthesis is starch ti kha Julius von Sachs sam hu chwa ani kan ti chin kha hi ni tel thau ta ni so atobera chuanin absorption spectra of chlorophyll A and B ti kha ni ta hi cladophora an man kha ni ta ni cladophora an manga prism mang khanin eng kha an scattera kha ani chuan kan answer hi option number 4 tur hi hemi atober absorption spectra of chlorophyll A and B hi Engelmann experiment po kan ti chin khanitani hi a indon danin kan rem tok khoi khange masazok hi chona dot le hi ti khan tyangzel khanin next how many turns of Kelvin cycle are required for the formation of 3 molecules of glucose atitani a reaction en lokila Kelvin cycle la chuan carbon dioxide pakhat plus RUBP pakhat in the presence of rubisco 2 molecules of 3PGA asyam tani hi reaction kaldan pangai khanitani glucose pakhat ka siam du chuan glucose a hianin carbon paru ka omta glucose pakhat ka siam du chuan hi voiruk a kalangai tani 6 carbon plus 6 RUBP in the presence of rubisco makes 12 3PGA glucose pakhat ka siam du chuanin hi ka hmanangai ta ni ti hianin chuan cycle kha kalze langa glucose pakhat kan siam chuak me don ta ni question na zo chu how many turns of Kelvin cycle are required for the formation of 3 molecules of glucose atia pakhat siam na nin 6 ani chuanin 6 into 3 khani meta answer hi option number 2
Turo. Answer option number 2. Next, match list 1 with list 2. Atya, NC nila o. Starch hi, heta, energy storage niya nga. Alcohol hi fights infection niya nga. Concanavalin A hi, lectin niya. GLUT4 hi so kan siya larangin. Glucose transporter kanitani. Ani itsuanin, kan answer hi option number 4. Answer option number 4. Turo. Next, kan enle kala nga 122. Which pigment has absorption spectra at 700 nanometer? 700 nanometer in the photosynthetic reaction center PS1. Kanin, ang pigment kanin nga 700 nanometer kanin absorption peak nitrine. Answer, chlorophyll A. Answer option number 4. Answer here, option number 4, chlorophyll A. Next, arrange the following taxonomic categories in ascending order. In ascending order. At itani, ani itsuanin, tihan en sinang o. Hinita. Ascending order ang zong hita chang hian kanina ngaitan. Pero species, genus, family, order, class, phylum, kingdom. Tiang zong hian. Ani itsuanin, answer hi ko'y hingin yang option number 3. Answer hi option number 3. Turo. Ascending order at chang kanina ngaya, species at chang itian kan sautial-tial doon ni o. At to bera hianin, at zong bera kingdom o mga o. Next, match list 1 with list 2. At tileta family, Anacardiaceae, genus, Mangifera, class, dicot, phylum, Angiospermae, order, Sapindales. Tiyan o. Kikikan list dan turan niya, kan match dan turan taa. Nitsohan en vangila, kuy kingi kan answer tur niyang. Answer hi, option number 2. Answer option number 2. Turo. Next, 125 na. Arrange the following elements in descending order of their contribution to percentage weight of the human body at itani. Descending order, vetuin kan endon ta. Descending order ang kan ensuanin, oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen ani don ni. Oxygen tambe ta tsuan. Carbon ani le nga hydrogen, nitrogen. Ani its answer hi khoi kingen yang option number 3. Answer hi option number 3 tur o. Umda na kiti hianin aron diksa aron arrange dikmal sa o. Next, 126. List 1 le list 2 aron dali kan match le don ni o. Christy ganti hitsu infoldings in mitochondria kanita Swanin sister ni ganti hi disc-shaped sacs in the Golgi apparatus niya. Thylakoid kanti hi flat membrane sac that forms a chloroplast niya nga. Phospholipid kanti hi su cell membrane anitani. Kiki kan list dan turan niya. Ani itsuanin kan answer hi koy hingen yang A 2 B 4 C 1 D 3. Answer option number 4. Turo. Question 126. Answer option number 4. Next. 129 na. How many molecules of pyruvic acid are produced at the end of glycolysis from 206 molecules of glucose at itani? How many molecules of pyruvic acid are produced at the end of glycolysis from 206 molecules of glucose?
glycolysis voi khat akal khanin pyruvic acid kha pahni from one molecule of glucose pakhat khanin pyruvic acid kha pahni asyam chuak ta a ani chuanin hi into 2 khani mai ta answer nge nyang answer option number 2 glucose pakhata changkhanin pyruvic acid kha pahni kan siama glucose zal 206 in a chuanin pyruvic acid engzan nge siam chuang into 2 mai tur answer 412 tur next genus represents arontia direct question ania hi genus represents a group of closely related species tur answer option number 1 answer hi option number 1 tur next kan en le halanga photorespiration reaction catalyzed by rubisco is shown below atia reaction aronda identify x arontitani photorespiration or C2 cycle kha RUBP plus oxygen ani chon engenge siam chua phosphoglycerate le enge kha 2 phospho glycolate ani kha siam chua thin hian photorespiration a chuanin oxygen le RUBP anin combine anin unreact in the presence of enzyme rubisco chuanin engin siam chua phosphoglycerate le phosphoglycolate ani khan siam chua answer option number 4 134 hi answer option number 4 next kan en le halanga which of the following plant produces non-albuminous seed atitani non-albuminous hi X-albuminous kan ti po khanya hemi non-albuminous or X-albuminous kan ti hi chu endosperm kha seed formation a khanin at chuang bang kha omlo seed siam nan khanin an mang zau vek khang ho khani tatlang puin dicot an ni chin kan ti kha monocot pon oma but atlang puin dicot an ni chin kan ti ho khan ta ni tuna option an ron da zinga khi chuan answer khi option number 2 p hi ni ta ni next kan en le halanga which of the following statements about lac operon is correct atitani which of the following statements about lac operon is correct atitani le pakhate tin enilang genes I, Z, Y and A share a single common promoter atya adiglava common promoter and share law I hian shangin nei Z, Y, A hi chu unshare but I hian shangin nei galactose can act as an inducer atya diglaw inducer chu nge kha lactose kan ti thin kha he po hi specific de chuan lactose khanitani tihian I gene is constitutively expressed atya he kan answer turani option number 3 I gene is constitutively expressed omzia chu in express rank ti na angania number 4 hi en le lokila lactose inactivates repressor to bind to the operator atya hi adiklaw tani lactose kha repressor a khanin a binda ti chuanin law translation kha athling law tani hemi na soi hi chu repressor inactivate sa kha inactivated repressor sa kha a bind aron tia hemi sentence hi chuanin lactose in repressor kha inactivate chong khami inactivate sa kha aron bind ti na angania adiklauta lactose kha azuk binda azuk repressor khanin azuk binda kha khanin kong kha hon sak ang kan ti thin khamo class a po kha khanita hei adiklawani sentence construction awang hian adiklaw answer hi option number 3 tur chuan I gene hianin kan soifia le lokanga I gene is constitutively expressed ya I gene hianin repressor protein kha siam thintani lactose omemo omlo mo khami repressor protein kha chu siam chuak thau thau ta lactose om chuanin lactose kha inducer ania lactose kha nin repressor protein a khan azuk bindanga ti chuanin kha shape vel kha athak thinta kong block kha hong thin kan ti kha next 148 if the diploid chromosome number of a typical angiosperm is 36, diploid at 2n equals 36.
what would be the chromosome number in its endosperm? Endosperm. He triploid ani thin ti khalo sin chei la 2 and 36 ani chuan n he 36 by 2 18 ani mai ta endosperm ma exact nge tia 3n ania 3n ni chuan 18 into 3 khani mai ta answer he 54. Option number 1. 148 na hi answer option number 1 tur. Next, which of the following enzymes synthesizes precursor mRNA? Hi po direct question niya so ngai lau ta toro NCERT akhana line na oma answer option number 4. RNA pol 2. Next kan en le halanga 162 namo. Which of the following statements are correct? Ti ota hen question hits here swal hi only to ka adik kan zong do na ni ota hen. Energy flow from producers to consumers is unidirectional. Direction pakata che akal thayati adika ni tero producer how khanin energy and pezel anga consumer khan aron pevele chong to law direction khata che akal. Energy pyramid can never be inverted adik bokta always upright kan ti khanita. So Lindemann's law follows the 1% law at yan diklava 10% law ka follows ok ta hiyan. And it's on khange dik option number statement number A le B niya answer hi option number 4. Question 162 answer option number 4. Next, how many theca are present in each lobe of a typical bilobed angiosperm enter? How many theca tinghalta typical bilobe tia bilobe ta chon theca pani om chin kha direct question he po answer option number 3. Theca pani ane yang Next, which of the following is used as a clot buster? Hey po microbes chapter jang direct question anya answer option number ingenya 3 ni ka streptokinase. So adot lea question 173 na. Which of the following in female gametophyte of an angiosperm helps in guiding the pollen tube for fertilizing the egg? Guide to ringot karon zot sia guide to ringot ani chuanin khoi khangen yang synergids khan ni kha a guide to ringot pollen tube guide to ringot kha chu synergids sawan ni kha answer option number 4. Next, which of the following are primary consumers in a food chain? Direct question he po explain ngai lo enge kha herbivores answer option number 1. 176 answer he option number 1 tur Ole tuna chuan kema part atring kan en chunzom vele ngalanga tun tumri exam a khan kema part atring question som ni pakhat aron kala question har tak omlem lova question here direct loma ama saber atring en tranila. Which of the following is not a characteristic of chordates? Chordates characteristics develop. Khatlan turani hey option 1 aron da nahi ani ngala absence of gills. Chordates how chuan they have gill slits kantia. Gill slits an nei chuan in gills omti na ni mai presence of postanaltial an neya notochord to oma. Central nervous system is dorsal kanti kha dorsal hollow nerve cord kantiang khani mai ani chuan answer to option 1 khani mai ni. Next, statement patni aron pe statement 1 hian the class name reptilia refers to creeping or crawling mode of locomotion. He kan textbook khan class reptilia ti noya a first line thi zia khani direct NCERT line na changrong kalania ani chuan statement 1 hi adikani creeping or crawling mode of locomotion kha creeping crawling ani. Statement 2, all organisms belonging to reptilia have 3-chambered hearts. He adik fam kim talova reptiles swan 3-chambered heart to aneya mase exception crocodile kan lekha crocodile how khan 4-chambered heart aneya ani chuan statement 2 hi adik fam kim talova ani chuan kan answer tur chu statement 1 is correct, statement 2 is incorrect, option 1 hi kan chan na tur ani don ani. Next en leila
statement question thau statement 1 a hianin radial symmetry aron pia radial symmetry aron soifia hepo hi direct line from NCERT textbook thawani when any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves eng plane pon organism kha top to bottom direction in eng direction pon kat se two equal halves and produce shin kha khang hau kha radial symmetry kan ti hau kha ni statement 1 adika Echinoderms hi both adults and larvae are radially symmetrical hi adik lawani adults how to radial symmetry an ya larva how hi an velau larva how to radial ni lavin bilateral symmetry an nei chu wang chuan statement 2 hi adik law li a hei po hi statement 1 is correct statement 2 is incorrect option 1 hi chan tur ani le don ani next question the number of vertebrae in human is atia vertebra chungchang hi question pani aron kala vertebra omza chu 26 khani cervical vertebra pasari a oma thoracic som pani lumbar panga sacral bone sacrum pakhat coccygeal bone coccyx pakhat heng hi kan bel khom chuan totala 26 vertebra kan nei ani option 1 kha kan chan na tur ani ang Next in Letaila, which of the following represents the correct sequence of arrangement of bones in the lower limbs of human? Lower limbs of bones in dot dan. Khani maya aron zo heta hian alema hian kan textbook a pokhan diagram chu kan hu anga femur kan neya anwaya kneecap kan ti patella kan neya tibia le fibula heta ankle tarsals metatarsals le phalanges se in dot dana rem tur khani maya ani chuanin kan en chuanin ama kan answer tur chu 1 femur ania patella tibia le tarsal hini abak adang hi chu ain dot dan kha adik lo ani next sperm motility is due to atia sperm how an swim thaya kan chia swim nan engen man kan ti chon an tail sperm tail khania sperm tail hi flagella kan ti khania ani chuan sperm an move theina chan chu flagella an move dan kha chu flagellar movement khani le mai hi po question hi a direct angreng hei po hi male reproductive system mi ni velo khani le maya ani chuan infundibulum hi chu female reproductive system mi it is a part of fallopian tube part mi ani more funnel end like hani infundibulum adang zong vasa efferentia retitestis epididymis henga wi chu male reproductive system ami vek ani next drugs kan hu a question a used as an effective sedative and painkiller na chok na sang deuh kan ti kha chak deuh kan ti kha morphine ani mai tero hei po hi kan chan thei vekin ka ring hei po hi na china khan kan soi lang to a arrangement of vertebral column from head to toe ain dot dan kha ani le maya na china kan soi ta kan khan achung bera cervical vertebra kan neya ni chuan ama sabera cervical vertebra anianga cervical dota thoracic kan nei le a ani chuan hemi te hi adik le a thoracic dota lumbar kan neya ni chuan hi lumbar dota sacrum option 2 hi kan chan na tur ani le don ani next muscle contraction is initiated by a signal sent by the central nervous system by the release of antia mechanism of muscle contraction kan zira kata step masaber kha enge kan ti chuanin central nervous system in signal electrical signal kha neurons sa aron thona motor neurons sa kharon kala aron kal dan zong ka tu detailing kan soi lawanga heta action potential te aron thleng kha ti chuan enge atopa chuan in motor neurons more heta motor neurons mora bubbles kan ti synaptic vesicles kan ti hau kha aron popanga ti chuan neurotransmitters acetylcholine aron release ang ani chuan signal sent by central nervous system by the release of acetylcholine hi muscle contraction athena turta na step masa khani
Next statement question kan hmu le a Down syndrome is caused by the statement 1 caused by the absence of one of the X chromosome. Down syndrome chu autosomal disorder ania sex link ani lova ani chuan Down syndrome chu absence of X chromosome hi adik lo ani Down syndrome chu trisomy in chromosome number 21 zokhani Down syndrome chu chromosome number 21 akhan trisomy chromosome pathum nakhani statement 2 Turner syndrome is caused by the presence of an additional copy of chromosomes Turner syndrome hi meichenat nani meichia akhanin sex chromosomes meichia chuan XX an neya khata khan X chromosome pakhat zo khabawin empty ta se XO ni ta de ta se Turner syndrome kan ti khania ani chuan presence of additional copy ti adik lawani loss of one copy of chromosome ti zok tur ani chuan statement 2 po adik lawa both statement 1 and 2 are incorrect option 4 hi kan chan na tur ani ang next question kan in le anga hi Henley's loop chungchang adik khan turania he question hi tlemin kan confuse dewa chan chu kan en chuanin option pali statement pali hi adik fact he angin langa ma se khatyang angkhanin option aron pesi lova ani chuan enge adik lo hi kan eliminate kha ngai don ani option statement A and Tyla descending limb of loop of Henley is permeable to water and or impermeable to electrolytes he chu kan chiangin karing kan thiam vekin karing he chu counter current mechanism kan zira descending limb of loop la Henley khachu permeable to water only tui che lu chhuak the kan ti kha chuan urine gets concentrated in Henley's loop urine concentrate kan sia kha counter current mechanism thau kan zira chuanin reabsorption of sodium and water takes place in Henley's loop po hi adik ang chuan a soi theya amai ro chu adik lo kan thlan angai awangin adik lo statement palizing adik lo om ang taber chu hi anita ni water sodium ions and water kha reabsorption kha a thleng kop lova water kha ascending limb akhanin ain reabsorb velova chu wang chuan hei diklo angin kan considerang achan chu di hi adika active or passive transport of electrolytes occurs in the ascending limb of Henley hei adik le ani ascending limb akhanin athin part akhanin passive transport mangin exchange thlenga athik part akhan active mangin thleng chu wang chuan active le passive kha athleng kop ve ani chuan answer chu A B and D option number 2 hi kan chan na tur ni ang which of the following hormone is not secreted by human placenta hey poi direct question ni placenta in a hormone are secrete sang te ka chu kan textbook a engzia ka chungzinga chuan progesterone te HCG te estrogen te secrete to kan zira a secrete velo chu LH ani anterior pituitary gland na secrete zo kan ni luteinizing hormone hi chu Colostrum secreted by mother during initial days of lactation is abundant in kan chiang in karing IgA colostrum akhan antibody IgA kha oma hi note immune system note na passive immunity ani thei chan immune system boost to khani Next, covering of ovum at ovulation. Ovulation at hen kanin secondary oocyte ovum kan ti akha aron in release chu cover to zona pellucida ani hi zona pellucida he ta ovulation om ma de athen ma de atang to lo om to khania secondary follicle vel tanga in siam tran khania ani chon ovulation athen po khan zona pellucida khan ala tuam char ani Next, which of the following statements is correct about plasmodium? Life cycle kan zira plasmodium akhan enge adik than turani. Number 1, option 1, gametocytes develop in mosquito gut adik lawani. Gametocytes to humans azo khan in develop. RBC akhanin in khapunga chuan RBC rupture gametocytes are release. Ani chuan gametocytes to humans azo khan chuan option 2, fertilization takes place in mosquito gut hi correct statement ani fertilization na thleng male gamete female and male gamete kha mosquito gut or mosquito khan infuse ani
chuan liver cell le RBC a chuan reproduction chu thleng ve ve ma se sexual ni lovin asexual reproduction multiple fission kan ti kha a thleng ani chuan correct statement chu option B kha ni hei po hi a har lo STD ni ve lo kha chu tuberculosis kha ni mai tero gonorrhea warts kan ti syphilis hengi chu STD kan zirvek kha next method of directly injecting sperm into ovum in assisted reproductive technology is called ART khanin technique sang kan zira chungzinga pakhat chu sperm kha laboratory akhan directly in needle mangin ovum chung anjuk da lu thin ani khami process kha enge ming kan ti chuan intracytoplasmic sperm injection ani heng embryo transfer kan ti te kha chu embryo ni to nuwa female body avada lu le ti na khania GIFT kan ti chon gamete zo kan da lu ta ZIFT chon zygote an da lu ani chuan directly injection of sperm into ovum chu ICSI intracytoplasmic sperm injection khani Which of the following are secondary lymphoid organs? Say poi a har lava heng pali kan hmu zinga hian bone marrow le thymus te hi primary lymphoid organs ani chat pol kan omlet thin heng hi primary lymphoid organs kan ti chuan lymphocytes kan ti B lymphocytes T lymphocytes B cell le T cell a in produce na hmun te unmature na hmun te kha ani bone marrow le thymus chu chuan secondary lymphoid organs chu khang mature to B cells le T cells mature to te kha an vakal na hna an va tho na hmun kha ni maya chuan tonsil le spleen hi ania secondary lymphoid organs a chuan sang tam kha tero Peyer's patch kan ti te mucosal associated tissues ti te ani chuan secondary chu B and C option 4 next statement question kan hmul statement 1 na ovulation is caused by LH surge leading to rupture of Graafian follicles. Menstrual cycle kan zira menstrual cycle akhan day 14 akhan LH surge atheng kan te LH aron sang ta fakani LH sang wa khan enge thlen LH sang wa chuan Graafian follicle ake tir a rupture tira a rupture chuanin secondary oocyte aron chhuak anga ani chuan ovulation a thleng ti na ni chu ani chuan ovulation thlentir tu chu LH surge LH aron sang wak Graafian follicle ke tira ovulation thleng khani statement 1 andikani ti chuanin statement 2 kan en lenga khatia ovulation na thlen khan Graafian follicle khan ovum aron release chu ovum chu heta fallopian tube pa te khan a chhau ta meya ani chuan a core ani meyang chu khami empty Graafian follicle kan ti kha ovary khan a chang bang ta chu empty Graafian follicle chu it transforms into corpus luteum aron changang chuan chu corpus luteum chuan hormone poimo lutuk progesterone aron secrete secretes large amount of estrogen hi diklava progesterone zok turani abak zong lai hi chu adika a hormone secrete lai te hiron diklava ani chuan statement 2 hi adik talawani ani chuan statement 1 is correct but statement 2 is incorrect khani atop na ber sponges exchange oxygen and carbon dioxide by and the sponges to animals are a simple best simplest animals kan ti khan nia chuan heng ho hianin khami respiratory system kan ti angte engma an la nei lova chu wang chuan exchange of gases pokha simple diffusion over their entire body surface and body surface kaltlang khan simple diffusion mangin exchange of gases athlengani khati zong khakema part chu ani question har vak le an confusing tur a om lova kan chang thawiau tura ka ngai du to kang zona danga local le ela anex kan zona hi somkwa palina nia heta hianin incorrect statement adiklau thantur khania kan statement pali nei zinga hian ama sabira hianin glucagon stimulate glycogenolysis ti kha kan hua glucagon hormone chuan glycogen chu glucose chantira chu wang chuan hemi hi chu addictin kan soi theya
chuanin panhina hian beta cells of pancreas secrete insulin ti kan hmu a khatyang deuh chia khan number 3 na alpha cells of pancreas secrete glucagon ti ha kan hmu le ta ni hei hi pancreas a beta cell le alpha cell ti hian hormone siam turin function poi mo dewan neya chon hetamin pe ki chu dikve ve until siam hi an hormone siam hi adik ve ve ti in kan soi the ni chuan option number 3 na alpha cells of pancreas secrete glucagon ti adik kan ti to si chuan an hnuaya mia hian lo en le taila alpha cells of pancreas secrete insulin ti kha adik thei to don lawa chuwang chuan hei hi adik lo tin kan soi thei ta ni incorrect statement chumi ani wang chuan somkwa palina question somkwa palina kan correct answer tu ra chu alpha cells of pancreas secrete insulin ti kha ni don ani chuanin question somkwa pariat na kalta ila frogs ti hian tuya an omin engmangin nge an thok engmangin nge an respire ti khania ta hian kan option a hianin frogs ina respiratory system an carry out an ti theina tur organ ti kan hu a chon chungzinga kan correct answer chu 3 na option number 3 skin hi ni lungs le buccal cavity mang ti hianin khomwala an omemo in an respire china chuan trachea ero hi chu respiratory system a khanin an hmang lowania question zale palina po hianin incorrect statement thoka thanle tur ania chuan heta statement kan hmu ho chungchanga hi blood coagulation blood clotting chungchanga khania chuan pakhatna hian fibrin is produced from fibrinogen a intia chuan panhina hian khami a reverse cha khanin fibrinogen is produced from fibrin ti kha kan huleta ni khoi muzok zok hi chu adik tura ngai ta ela chuanin option number 3 na hianin kan kal phutanga blood coagulates in response to an injury tia hi dika pem kan nein injury athanin blood coagulation process hi arun thling dona chubang chuan option 3 na po hi statement dikhania chuanin blood clot consists of fibrin atia khami thisin akhal kan ti blood clot kha fibrin mesh hemi enge net ang kan ti ang khanin a form china chuwang chuan hei po hi adikta chuan he tan lo en taila fibrinogen atang hianin active form fibrin khalo umdo ne chuwang chuan fibrin is produced from fibrinogen ti statement hi dikanga chuanin a reverse zone khana thleng talawa chumi ni wang chuan hemi option number 2 na hi statement diklawani ama ero chu kha question zale palina a chuan kan correct answer kha ani vele don si ni chu kha enge anga inom me ma hetiang chungchang te he join question za somna hianin confuse all see ang kan hutani in frogs the number of pairs of cranial nerves arising from the brain aratia ta hianin frogs akhan in lekhabua chuan kan lekhabua chuan cranial nerve zat le spinal nerve zat ka khamin pe a chu I shiat pol ol deu khania amai ro chu heta chan chiang deu khanin I kan ti dikang ta hian kan correct answer chu option number 1 na ni 10 pairs of cranial nerves arise from the brain in frogs tin kan soi thei don ania chuanin question adot le za som panhina a chuanin which of the following statements related to pituitary gland are correct in ta hianin pituitary gland chungchanga statement dikte en turania pituitary gland chu gland poimo de master gland kan ti kan luwa kan huwa khania pakhatna hian chu pituitary gland chu adenohypophysis le neurohypophysis a intrin a individe tia hi adika adenohypophysis anterior pituitary kan ti te neurohypophysis posterior pituitary kan ti te chu ban khi statement khi adikania chuanin panhina hianin it secretes follicle stimulating hormone ti kan hmu option C statement C it secretes melanocyte stimulating hormone ti kan hmu le ta hianin hormone panhi a secrete ania pituitary gland chu na china kan soyang khanin master gland kan te apoi mo emema I kan taksa gland dangina hormone an siam turte siam theidura puitu te ne aman hormone tam takha siam boka chuwang chuan apoi mo emema chungzinga chuan follicle stimulating hormone kan ti te melanocyte stimulating hormone kan ti te hi atelani chuwangin hei po hi adikanga ipo hi adik dona
cho nên statement đi na it does not secrete prolactin hormone atia chu prolactin poka a hormone siam poi mo deu zinga mi pakhatani chu wang chuan e hi chu adik don lawa ti khan enta ila correct statement chu a b le c nya a b le c chu heta option number 4 na hian kan hmu don ani kan correct answer chu number 4 na ni question za som pangana lo en le taila hei po hi simple te kan ti ang chi kha mo which of the following is not a part of the human central nervous system atia kan central nervous system zinga tel lo atia chuta tel lo chu pericardium hi nia pericardium chu central nervous system ni lovin hemi kan circulatory system kan heart tuam tu kha ni pericardium chuwang chan kan correct answer chu pericardium khani dona ni diameter arachnoid kan ti te diameter kan ti hi brain tuam tu zinga mi kha anya an poi mo eme ma chu wang chuan heng ho hi central nervous system hmayan ting kan soi thei thung ani chuan question za som hi pasari na hi lo en le taila hei po hi question kha a simple way ang renga the number of action potentials generated by the SA node in a healthy human is dash per minute atya chu helaya I SA node chu pacemaker ni rhythm siam tu ni kanta action potential generate tu ni ti te in kan soya tero khata kha minute khata chuan option number 4 na 70 to 75 times per minute ti khanin kan soi thei ani question za somli pangana kan lo en vele anga heta hianin assertion na khanin four limbs of humans and bats are homologous atia homologous kan ti chuanin same structure or same basic plan kan tia helaya pian phung in ang si amai ro chu performing different functions ti khang kan soi theta ni performing different function an trangkai na an hatho ain anglo ti khan kan soita chu tiang chu homologous organ kan ti a mishing ti kan four limb le bats te an four limb kan man dana khain anglo ta ni chu an ni chuan thona nan manga ke ni chuanin thona hang kan mang velem lo ta a amai ro chu kha I a bone structure te kan en chuan same basic plan bone structure in ang kan huni chu wang chuan hei hi assertion kha dikanga four limbs of humans and bats are homologous they are homologous organ kan tia chanin reason a hian four limbs of humans and bats have similar anatomical structure te tuna kan suyang khan in angan nei kan ti ta ti ta humerus alna kan ti te in ang khan nei ta chu wang chuanin both assertion and reason are correct kan tianga chuan a explain im kan tia khanin ti hian a explain ti khanin kan soi thei don ani khoi nge ni ang option number 3 both A and R are correct and R is the correct explanation of A ti in kan soi thei ni Chuan question za som nga na hian in lo en de taila a population of diploid organism is at Hardy-Weinberg equilibrium at chuan ta hian in allele A frequency kha 0.1 ni ta se AA frequency ki engi ni ang atita ni chu allele A here hetiang hianin lo soita ila AA ni chuan P square ni dona hi 0.1 ani an ti chuan 0.1 square hakan duta chu 0.01 ani ki khoyang he kan mu kan ti chuan option number 3 na 151 na the opening between the right atrium and the right ventricle is guarded by atia kami right atrium le right ventricle inkara opening o makha engin nge veng valve nge veng ti khanya ta hianin lo en sinang ti hianin human heart a chamber ka simple te khan lo jak ta ila right atrium right ventricle left atrium left ventricle chuan helaya khanin valve ma chumi valve chu eng valve nge tia helam panga kan mu chu tricuspid valve ani khatiang cha khan helama kan mu ve thung kha chu bicuspid valve ve thung khani chuan question za som nga pathum na a chuanin assertion le reason thau ka kan mu le ta assertion na chuanin recombinant DNA technology rDNA technology a chuanin bacterial cell te
open nan disrupt nan lai su zai man manga plan sel te disrupt nan seliu le san manga tia chu adika khami I enge kan hosela kha I enge DNA kha dalu kan du khanin kan open ma sak phot kha ngai ni chon chu tan chuan specific enzyme khan han thok thina ni chonin reason a khanin isolation of genetic material needs disruption of cells he tu na ka soifia dan cha khanita a chumini wang chuan assertion le reason chu adikang tiro chonin adikanga a explain em ti kha kini chuan explain thia nga yang o la ya hianin chuwang chuan kan correct answer to both A and R are correct and R is the correct explanation of A option number 3 ค่ะกันทางเลดวนนี่จอน question จะสมงาภาษารีนะเราเอ็นเลตัยละฮิจู all plasmid จุงจางคันยา plasmid ค่ะเทียมตัว0ลูกตัวต่อปีประคัดป่วยมอนี่แต่ค่ะกันที่ฟักจอนให้เราชวักแต่ statement ว่านะจวน plasmids are autonomously replicating DNA เตียจอนstatement 2 na cham plasmids are extra chromosomal DNA ni tin na soil ya key statement na kya dikve ve ni key statement key property ane wang kyan plasmid chu vector angin RDNA technology biotechnology chan an mangtang kaya ni tia kan soye khani ta ni chu wang chuan kan answer a chuan statement both statement 1 and statement 2 are correct chuanin hei chu simple lu tuk PCR step chungchanga khania during PCR primers bind to the DNA strands in the dash step atya PCR a khanin step pathum kan hua denaturation annealing and extension kan tia tiro chuanin khita kyan eng step a khanin nge primer tikha unbind DNA strands a khan unbind ti khania kan correct answer chu annealing khani option number 1 annealing denaturation a chuan a strand stain phel kan tia chuan annealing a chuan in primer a bind ani kan tia tiro chuan extension a chuan a in extension a thling ani ti in kan soi theta chu wang chuan kan correct answer chu number 1 na annealing ani chuanin question za somnga pakwan a chuanin match the following kan muleta hi po hi a harlo ang rengkop maya list 1 a chuan transformation kan mu a b a cloning site c a selection d a ori kan mu a chuanin list 2 lampang kilo en vele taila a ul samdan ti hang kan tiliang kan thiam chan de mo selection selectable marker anga tang thei chu engi ni kan ti chuan antibiotic hawa kha ni tero heng hau hi selectable marker angin an tang thei ti in kan soi thina chu wang chon selection a an pui don ani chuanin heta hianin ori kan huleta ul samdan tur ja khan ori kan huleta ori chu vectora khan origin of replication kan tia chu wang chon hi heta replication nen khan kan zia jom thei don ta chuanin cloning site kha vectora khang cloning site kan hua chuta chuan restriction endonuclease ten recognition site an nei thei ti in kan soya chuwang chuan restriction enzyme nen khanin kan soi zom le thei don ta ni chumi ani chuan transformation chu ti hian kan hunga transfer of DNA to host bacteria host cell in foreign DNA alo te kap khan I transformation ti in kan soi thina ni chuwang chuan in chinang a chu tru ania tero a2 chu he option number 3 a che kan huta ni kan tikang adikem en chun zomang b1 c4 d3 chuwang chuan kan correct answer chu option number 3 kha ani don ani chuanin question za somrupna kan en lenga ta hianin adaptive radiation in placental mammals and Australian marsupials leading to similarity between distant species is an example of atya species in tak tikha I chikhat ang maya I enge lang an chinta chung chu engwange kan ti chuan convergent evolution wang khan kan soi theta ni they converge into different species converge into something similar leading to similar organism ti in kan soi thina tero kha convergent evolution kan te chungzinga chuan placental mammal kan ti Australian marsupials te hi example pui mo te kha anni ne
question za somruk pangana kan en liang ta hian mi pakhat kha blood group O alo ni ta ni chuanin a parents te blood group genotype kha engi ni ang ti kha kan hmu'a ta hian ol sam deuh tia I cross lo po khan ol sam deuh khan a chan dik theita ni chu kan en chinang blood group O kan thiam vek tur zinga mi a khan chu genotype II ani hi recessive kan ti khatiro II chu recessive allele wang halo om ni kan tia chong ki crossing khati don ta ila I nu emo pa emo a khanin kimi a genotype a khian I te khi om lo chuan eng ti kong song ma khan khi lai II khi chuak thei don lo ni chu mo chumi ni wang chuan both parents ti khan an genotype a khan II khan ne ngai ta chuan chu en te la tungi I te khami I te nei lo kha kan ti chuan hi lai a hian father hemi IA IB hanin anei lo ta ni chu wang chuan midang hi en le tai la ta chuan I te oma ta po heta po ti khan kan hmo midang ki chuan O fa an nei thei ta ni chu blood group O fa kha mar chu B na khian an nei thei lo ta ni chu wang chuan kan correct answer chu 2 na hi ni don ani mo amer chu khatia en jung khanin kan kon fi lo theya I kan doubt kha kan nei thei ta chu wang chuan in cross thei thau ta ni ta hian apa IA IB ania anu kha IA ania tiro helo en chinang crossing kha kan ti chinanga IA IB IB chọn option number 2 na parents te chuanin blood group A an nei theya B an nei theya AB an nei thei ti na ni chu O kha an nei thei la pani chọn question za somruk pariat na hianin kan kal le anga ta hian assumption and reason thau ka kan hmu le ta ni Mendel experiment chung changa khan in a pea plant experiment Mendel observed that the F1 progeny plants are all tall and none are dwarf atia ki kan en chinang parents ti kha kan cross one Mendel a kha chuarin hetiang ang hi kan huta ni F1 a khan all tall kan ti a kha tero chu bang chuan ki dika chuanin reason a khan stem height is a contrasting trait with tall being dominant and dwarf being recessive atia takhianin F1 a all tall kan nei na chan chu helaya so yang hian stem height chu dominant ani a hemi I tall dominant allele wang hianin alo omani chu bang chuan kan correct answer chu I explain ti khan le don ta option number 3 na both A and R are correct and R is the correct explanation of A tin kan soyang chuan 170 na the inactive form of Bt toxin is converted to active form in the insect gut due to khami Bt toxin an isolate khatiro I insect te khanin an thipui chin kan tia engwangi an thipui chin kan ti chuan khatia I khami Bt toxin tel an ingest khanin insect gut unreal insect real khanin reaction om chintani chu engwangi kan ti chuan due to alkaline pH ti kha kan mutani chu mo achan chu khami adi kham Bt toxin kha active form a achang theyani kha hla om kan ti khania chong question za sumsari pangana lo en vele taila ta hianin statement 1 a chuan modern homo sapiens arose in Australia and moved across continents atia statement 2 na chuan homo sapiens arose around 75,000 to 10,000 years ago ti in soile ta kan lekhabu a chuanin Africa ti in soya chu wangin statement 1 chu adik don lo ta ni chang kan lekha buwa ve khanin kan huwa homo sapiens arose around khitiang hun vela khian chu wang chuan statement 2 chu adik ti in kan soyang chuan statement 1 adika statement 2 adik lo ti chu khoyang he kan hmuang statement 1 is incorrect but statement 2 is correct option number 2 na kan hmu don ani kiki kan lo chin chia le ang chiang ang tirom chuanin 177 na which of the following is not evidence for evolution hey here
simple ti si ang khania amai ro chu ru ti bai ve thi ang chi zinga mi khanita hitikhian entaila kan lekha bu khan evolution evidences for evolution kha kan huwa chung zinga chuan an ming khi chu lang ve kani chu mo amar chu kan question chuan khoi khinge is not evidence for evolution ti khanin I min ron zot tasya pakhatna chuan embryological support for evolution as proposed by ansekal kan lekha bu kha chuan embryological evidence tin hwai akhang kan hutheya chuanin two le china divergent evolution of anatomical structure such as forelimbs chuan number 3 na convergent evolution of traits like wings of birds and butterflies tipo kha comparative anatomy and morphology akhang kan hole theita ni chu chuan 4 na he phi chu paleontological evidence ti khanita amai ro chu confusing ve thedeu tur chu panni kha om theita ni entianan 1 le 3 na hi social thi chuan om ve ta ni chu 1 na khanin ansekalin embryological evidence arun propose kan tia americal ans von bear khanin a disprove ani atia chuwang chon evidence khan atling lauti khanin a soi ve theta ni chu america heta hian convergent evolution of traits like wings of birds and butterflies ti te pokhi kan em vele tanga he hi yak tu tam tak chuanin convergent evolution in analogous organs how here common ancestry ni lava same function to adaptation awanga low omani tiang khanin an soi vele ta america ke ni chuanin kan lekha bu kha a disproof lai kha and disproof lai kha han chang choi ta ela option number 1 here correct answer turin soi photang o amero chu he hinakina answer ki pangai cha huna te po kan check thali anga chuanin question za samsari pakwana he hi a all le lu to kan ni chu match the following kha mo excess growth hormone excess growth hormone ti kha kan hole ta heta na lo in zomani he tiro helai he excess growth hormone khian growth hormone atam lu tuk chuan acromegaly athen thei chu puitlin ton nuwa growth excess om vak kan ti khanita chu wang chuan heile hi kan match theta nia chuanin bina luteinizing hormone kan hua vasopressin le oxytocin kan huleta luteinizing hormone LH kan ti hian ovulation a khanin apuya nia chuanin vasopressin hi kan taksa atanga tuite electrolytes tam tak chuak tur le tu poimo te wa khania chuwang chuan heta han vasopressin chu heti hang kan match le thenga chuanin oxytocin hormone poimo de meicha in nawa neya nu in naw aneya khami achula uterus a contract theina tura naute o sam ve de wa anei theina tura apui tu pakhata khani ta ni chutiang ni chuan enge kan correct option chu ni ta ang 1 2 3 na ni do na tiro A3 chu option 3 le 4 ra kan hua he hian min la chan him theilo ta ni chuanin B na LH kha ovulation 4 kan tia option 3 le 4 ra lo la in ang ve le ta min la chan him thei chuang lo ni chu bang chang kan thil thiam kha a chian angai ta ni chu mo pani kan thiam khan correct answer kha min provide themia lo chu bang chuanin pathum chiang taka kan thiam kha lo ngai ta ni vasopressin C1 kan tia C1 chu heta option number 4 ra kan hua D2 chu hetan kan hua chu wang chuan kan correct answer chu option number 4 ra kha ni don ani question za somriat na question to bera khala enta ila hi all natural selection can lead to tia natural selection in heng hi athen the tia thil pali lo da chon in lekha buwa chuan natural selection types of natural selection kan zira khan chithum kan zira ni mo stabilizing selection kan zira directional selection kan hua disruptive kan hua chuanin kan hu lo chu enge kan ti chuan genetic drift kha mundanga mi de kha lo ni ta ni chuwangin kan correct answer chu enge ni ang A C le D ni dona ni tiro option number 4 na A C le D ni dona ni stabilizing selection a chuan intermediate phenotype te unfavor naturean extreme trait te a eliminate kan tia directional a chuan one extreme is favored another extreme is eliminated kan tia disruptive a ve thung chuan two extremes are favored intermediate traits are eliminated kan ta khi natural selection ina athen the kan ti khani so one kan correct answer chu option number 4 na A
C and D only กันรู้ไหมข้างส่งค่ะกัน analyze ที่แต่ส่วนนี้